Nguyise wenkosi yethu Jesu, Baba wethu ophilayo, Baba wethu ongcwele, Nkulunkulu ongaguquki, Baba wethu ongcwele. Siyakubonga Baba egameni lika Jesu uKristu inkosi yethu. Sibonga uthando lwakho olungaka. Sibonga ububele bakho Baba wethu othandekayo obumi inguna phakade. Athe ubhalayo ububele bakho nomusa wakho kwenziwa kusha usuku nosuku. Siyabonga Baba Nkulunkulu wethu ukuba Baba wethu ongcwele siubone umuhla wanamhlanje. Nkulunkulu wethu ongcwele umhla oselungileyo olesihlanu lobuhlungu, ulesihlanu Nkulunkulu wethu ongcwele olumnyama lapho inkosi yethu uJesu eminyakeni engaphezu kwenkulungwane ezimbili ezedlule yale ngemthini wehlazo ngenxa yethu Baba wethu ongcwele nangenxa yosindiso lwethu Baba wethu ophila. Siyabonga Baba, sibonga Nkulunkulu wethu kuba Nkulunkulu azange Nkulunkulu wasidela, azange Nkosi waye ukulandela emkhondweni wethu. Nkulunkulu wethu ongcwele azange Baba wethu onamandla wonke wahlala ezulwini lakho ubona uluntu lubhubhe ezonweni. Baba wethu ongcwele othi ohlabelelayo kodwa Nkulunkulu wethu ongcwele wafikelwa Nkulunkulu imfesane engummangaliswa, wafikelwa Nkulunkulu isihe ubona abantu bebhubhe ezonweni. Nkulunkulu wethu ongcwele kwazwakala ilizwe emazulwini ukuba ngiyakuthuma abani, ubani oyakusiyela. Yavela indodana yomntu yathi thuma mina, nangu mina, ngithume mina. Baba wethu ongcwele siyabonga egameni lika Jesu ukuthi sila Nkosi Nkulunkulu wethu, simi nje siyakholwa kungenxa yakho Baba. Nkulunkulu wethu ongcwele busisa, Nkulunkulu wethu namandlizwe lakithi, busisa abaholi balo, busisa Nkulunkulu wethu ongcwele nabo bonke abahlengiza impilo, busisa Nkosi nabantu bonke boMzantsi Afrika, nabantu bonke bezwe lakithi Nkulunkulu womhlaba wonke egameni lika Jesu. Nkulunkulu wethu siyakholwa ukuthi ngaleyo mivimbo owashaywa yona, ngaloko kuthukwa owathukwa kona, ngaloko kujivazwa owajivazwa kona, Nkulunkulu wethu ulenge emthini wehlazo Jesu. Baba wethu ongcwele kwakungenxa yanalezi zimo ezifana nalesi esikuzo. Nkulunkulu wethu ongcwele ngakho siyathandaza ukuba ngalo mvimbo yakho siphiliswe thina ngegama lika Jesu waseNazaretha, ngegama lika Jesu elinamandla, amandla ovuko luka Jesu Kristu abonakala emizimbeni entekenteke, emizimbeni yabangaphilile egameni lika Kristu Jesu inkosi yethu. Siyabonga Baba celebrate Nkulunkulu wethu ongcwele ubuhlungu owadlula kubo iba khona phakathi kwethu egameni lika Jesu waseNazaretha. Uyena osithandayo owasihlanzi zono ngegazi lakhe lihle wasenza ababusi uyise nabapristi kuyena mabuvezwe udumo nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Yebo bakithi sombonga loduma izulu linke
inkeneze uJesu fanelwe uJesu fanelwe ubukhosi nje dunyiswa phezulu yebo bakithi elotoma izulu linkene uJesu fane lobukhosi odunyiswa phezulu uJesu fanelwe uJesu fanelwe ubukhosi odunyiswa phezulu uJesu fanele uJesu ubukhosi odunyiswa phezulu. Hallelujah. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu osigcinile kwaze kwabala. Siyambonga uNkulunkulu ominathi, uNkulunkulu osilondolozayo nosivikelayo. Ukuthula kwenkosi yethu Jesu Kristu makube nathi bathandekayo sonke. Ayibenhle kithi imini yephasika. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu ominathi siyamdumisa yena oloku esibamba isandla phakathi kwezinselelo ezisihlasele nezihlasele izwe lakithi nalombulalaze weCovid-19 okhona. Yena uJesu useminathi engumthunzi, useminathi eyidwala esibalekela kulo. Hallelujah. Amen. Useminathi engumalusi esingaya kuye sifumana ukugonwa. Athi umculi uma sinomthwalo onzima masihambe siye kuye osigone zingalweni sifumane ukuthula. Umkhuleko wami ukuba wonke amakholwa kuzo zonke indawo. Hallelujah. Amen. Ukuba uNkulunkulu asisize ukuba siresponde njengoba izwi lenkosi lithi ukukhuleka nokunxusa akwenzelwe abantu bonke. Amen. Akwenzelwe nabaholi bethu ukuba uJehova abaphe inhlakanipho kulesi sikhathi nokuba labo abaku front line yokuhlenga izimpilo zoluntu. uNkulunkulu abaphe isineke abavikele nabo nakulabo asebegula ukuba ngemivimbo kaKristu owadatshulwa ngenxa yethu, ngemivimbo kaJesu nangegazi likaJesu elinamandla kwangabe bengasinda. Hallelujah. Singezilibali inkumbi zabantu bakithi bakule ngabadi okuthe ngenxa ye lockdown bazolahlekelwa amathuba okuba kube khona abakucoshayo ze bakwazi ukubeka iplate badle bona nemindeni yabo. Umkhuleko wethu silaphe Oasis ukuba uNkulunkulu may he bless Africa. May God bless abantu beAfrika. uNkulunkulu kwangayena who holds the world in his hands, kwangayena owafa ngenxa yosindiso lwethu, kwanga ube ngasiphilisa. Hallelujah. Ngale mini yephasika, imini kaGudi, imini yolesihlanu lobuhlungu, kodwa ulesihlanu losindiso lwethu, ngicela ukuba sifunde
izwi lenkosi encwadini kwabaseKolose. Incwadi kwabaseKolose sizofunda uchapter 1 from verse 12 to verse 23. Incwadi kwabaseKolose isahluko 1 verse 12 to 23. Izwani izwi lenkosi. Mhlawumbe singaqala uverse 9 ngoba u12 uphathi nendawo. Ngaloko nathi kusukela osukwini esezwa ngalo asiyeki ukunikhulekela nokuninxusela ukuba nigcwaliswe ngokwazi intando yakhe. Haleluya. Ngokuhlakanipha konke nokuqonda okungomoya nihambe ngokufanele inkosi nithokozise ngakho konke nithela izithelo emisebenzini yonke elungileyo nikhula ekumazini uNkulunkulu niqiniswe nokuqiniswa konke ngokwamandla enkazimulo yakhe kuze kube ngukubekezela konke nokubheka kade nokujabula nibonga uyise owanenza nifanele isabelo sefa labangcwele ekukhanyeni owasikhulula emandleni obumnyama nowasibeka embusweni wendodana yothando lwakhe okukuyo sinokuhlengwa ukuthethelelwa kwezono yona ingumfanekiso kaNkulunkulu ongenakubonwa izibulo lezidalwa zonke ngokuba konke kwadalelwa kuyo konke okusezulwini nasemhlabeni okubonwayo nokungenakubonwa nokuba kuyizihlalo zobukhosi nokuba kuyimibuso nokuba kuyizikhulu nokuba kuyiziphathimandla konke kwadalwa ngayo kwadalelwa yona yona ingaphambi kwakho konke nezinto zonke zimi ngayo yona iyinhloko yomzimba ngisho ibandla engukuqala izibulo kabafileyo ukuze yona ibe ngowokuqala ezintweni zonke ngokuba kwaba kuhle kuye ukuba ukugcwala konke kuhlale kuyo nokuba ngayo abuyisane nakho konke esenzile ukuthula ngegazi lesiphambano sayo yebo ngayo nokuba kuyizinto ezisemhlabeni nokuba ngezisezulwini nani kade ningabafokazi nezithe engqondweni ngemsebenzi emibi nokho manje usebuyisene nani emzimbeni wenyama yayo ngokufa ukuba animise ningcwele ningenasisihla nacala phambi kwakhe uma kambe nihlale ekukholweni nisekeliwe nigcilile ningagudluzwe ethembeni levangeli nalizwayo elashunyayelwa kuko konke okudaliweyo okuphasi kwezulu engenziwa isikhonzi salo mina Pawuli ilona ilizwi lenkosi masibonga inkosi ngalo. Haleluya. Ngicela ukufunda futhi lenguqulelo ebizwa ngeNew Living Translation uverse 19 noverse 20 okuyiyona nto engicela ukuba namhlanje sikhulekele phezukwayo egameni lika Jesu. For God in all his fullness was pleased to live in Christ, and through him God reconciled everything to himself. Amen. He made peace with everything in heaven and on earth by means of Christ's blood on the cross. He made peace with everything in heaven and on earth by means of Christ's blood on the cross. Amen. Hallelujah. Ngale mini yephasika ngicela ukuba bathandekayo sizindle ngalawa mazwi engiwabone ezama ukugoqa to sum up umyalezo wephasika
iphasika ngilibiza ngokuthi iyona vutho ndaba, iyona gist, iyona mongo. Iphasika iwona mongo wosindiso lwethu. Ukuba uKristu akafanga, ukuba uKristu akahlushwanga wafa, ukuba uKristu akavukanga, ngabe indaba nje emnandi, ngabe nje indaba exoxekayo, indaba yokuthi once upon a time there was a good teacher, there was a good Lord who was concerned about izimpilo zabantu. There was a good Lord owasindisa abantu. There was a good Lord owasindisa abantu. Okubalwa nenkosikazi eyineminyaka ewu-12 inethombe legazi ingasindi, eyanele yathinta izingubo zakhe yasinda, ukuthi kwake kwakhona inkosi eyake yafida abantu abangaphezu kwa-5,000 ngezinkwa ezimbalwa nenhlanzi ezimbalwa, ukuba uJesu akafanga, ukuba uJesu akavukanga. Kwakuyoba indaba emnandi, ngoba amandla evangeli, amandla eChristology asekutheni wazalwa intombi engenasici, waphila impilo yobungcwele neyamandla, ukuthi wabethelwa, wahlushwa ezandleni zezoni ngenxa yezoni, wahlushwa, wadeleleka, wajivazeka ezandleni zezoni ngenxa yezoni, noma esenhlungwini, esebetheliwe esiphambanweni, waba yisibonelo. Haleluya! Isibonelo sokuhle. Wawa evuka endleleni ebheke eGolgotha, endleleni uVia Dolorosa, ewa evuka izikhawu esibonisa ukuthi nathi empilweni noma kukhona corona asowa kodwa sivuke. Noma kukhona izinselelo, noma kukhona indlala, noma kukhona inkemba, noma kukhona ingozi, noma kukhona hlobo luni lwesimo ezizama ukusiwisa phansi, kodwa siwe sivuke. Alibonga igama lenkosi. Waba yisibonelo sokuthi noma esephanyekiwe emthini wehlazo, azwakale enoxolelo, ethi Baba bathethelele abakwazi ababonayo abakwenzayo. Esifundisa ukuthi nathi ezimweni esidlula kuzona asoba abaxolelayo. Haleluya! Ezimweni esidlula kuzona asoba nezenzo zomusa. Amen. Even when we undergo izimo ezibeyond amandla ethu nenyama yethu, we must never stop to give forgiveness. Amen. Singalinge sime ukupha labo, even those who do not deserve to be forgiven. Laba abangafanelwe, esibabona bengafanele ukuxolelwa, sibaxolele, that we can give to those who trespass against us. Noma bengalucela uxolo, kodwa sibaxolele, ngoba ukuxolela, bathandeka enkosini, ukuxolela is an act of godliness. Ukuxolela isenzo esibonisa ukuthi uJesu nakuba esebuhlungwini, eshayiwe emivimbo emabokoboko, evuza igazi. Haleluya! Evuza igazi, kodwa ukuthi nathi in the midst of our pain and suffering, nathi la siviolatiwe,
nathi la sishaywe noma sishawe abasithandayo noma sishawe abangasingabazi noma ngasishawe umhlaba, but we can still show kindness. Amen. But we can still, hallelujah, Amen. offer forgiveness. Offer forgiveness as a gift of mercy. Oh. Hallelujah. Amen. Singakupha ukuxolela njengesipho kubantu abangafanele. Hallelujah. Amen. Sinike normally ngiyabona njengesikhathi samanje kodwa normally isipho besinikwa umuntu engasilindele. Amen. Amen. Ngamanye amazwi nathi umethi baba baxolele. Abakwazi abakwenza nabo abasenza okubi singabaxolela without trying to find out the reasons why they did whatever they did. uJesu ngoba nakuba esebuhlungwini esebuhlungwini ejivazekile ehlutshuliwe kuthiwa bathatha ingubo zakhe babelana ngazo ehlutshuliwe phambi kwabantu akade ebakhonza wahlutshulwa wayihlazo waphanyeka waphakanyiswa kodwa waxolela. Hallelujah. Kuleli phasika mhlobo wami maningi abaphasika sesiwabonile kodwa besingasenzi isinqumo esisha sokuba ngizobaxolela nabangafanele ukuxolela. Ngizobaxolela laba abathakathi. Ngizobaxolela laba ababulela izihlobo zabo. Ngizobaxolela laba abangifaki i-HIV AIDS. Ngizobaxolela laba abangenza ukuthi ngizobaxolela abantu abangixoshisa emsebenzini. Ngizobaxolela ngoba uJesu nakuba esemthini wehlazo waba isibonelo. Waba isibonelo ukuthi isibonelo sokuba caring. Amen. Isibonelo sokuthi we can also be a caring community. We can be kulesisikhathi abantu belambile la abantu bengazi singaba isibonelo sokunakekela mbheke esebuhlungini obunjalo athi mame bheka indodana nangunyoko ukuthi nina hambani niyonakekela nakuba ngisebuhlungwini nakuba ngidlula kwangidlula kukona kodwa we can put our trust in God. Hallelujah. And cast our burdens only unto him because he cares. Amen. Singabeka izinselelo zethu, singabeka izinkathazo zethu kuyena, singakhala kuyena yedwa naye wakhala ethi Eli lama sabathani ethi uNkulunkulu wami ungishiyelani, okusifundisa ukuthi ezinkingeni esidlula kuzona masikhale kumuntu munye, masikhale kuNkulunkulu. When we feel left by God, we must plead with him. Singamncenga uNkulunkulu sithi Jehova ungasishiyi ezimweni esidlula kuzona. uNkulunkulu uyakuzwa ingakho ethi ngibize ngosuku lokuhlupheka ngiyakuphendula ikwazise izinto obungazaziyo. Hallelujah. Singabeka ithemba lethu kuNkulunkulu, singabeka ithemba lethu emsebenzini wakhe in his work of salvation. Hallelujah. Singabeka ithemba lethu ukuthi uNkulunkulu nguyena yedwa onamandla okuphelelisa umsebenzi empilweni zethu. Amen. Ingakho zwakale ethi kupheliwe kufeziwe kuphelile kufeziwe the work that he was assigned for emhlabeni, umsebenzi ayewuthunyelwe, umsebenzi wokusindisa nokuhlenga upheleliswa in the cross of Christ. Hallelujah. Upheleliswa kuKristu Jesu. Ingakho umpostoli Paul elobela laba bazalwane, ingakho I think ukuthi leli verse tries to sum up theology yephasika. Alibonke igama lenkosi. Amen. It tries to sum up umyalezo wephasika, umyalezo ukuthi uthi umbhali la bathandeka enkosini ngokuba kwaba kuhle kuye uNkulunkulu
kwaba kuhle kuNkulunkulu kuba ukugcwala. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu kwaba kuhle kuye ukuba ukugcwala the fullness of God bugcwale kuye uKristu. Hallelujah. Amen. Ngamanye amazwi bathi amaGriki lelo gama le fullness, for God was pleased that all his fullness dwell in him. Konke ukugcwala kukaNkulunkulu kuhlale ngamanye amazwi the fullness of God kungabi temporal in Christ, kungabi itoho, kungabi umkhukhu kuKristu, kodwa ukugcwala kukaNkulunkulu kuhlale permanently, kuhlale ngamandla. Hallelujah. Amen. That the very essence of God have a permanent residence in Christ. Kuhlale kugcwale kuNkulunkulu. Ukuze uKristu akwazi ukusindisa abantu, kumele ukuthi uNkulunkulu athi amaGriki lelo gama ipleroma. Lelo gama elisho ukuthi the sum of God, the sum of all his divine powers and attributes. Wonke amandla obuNkulunkulu nesimilo sobuNkulunkulu nesigubo nenswebu yobuNkulunkulu ihlale kuKristu. Amen. Hallelujah. Amen. Ukuze uKristu akwazi ukuzofeza umsebenzi wokusindisa, umsebenzi wokureconcile, umsebenzi wokuhlanganisa abantu abaqabele engadini yase-Eden ngokungena kwesono. Kumele ukuthi ukugcwala the pleroma of God, the fullness of God's divinity, his powers and attributes, ahlale kuNkulunkulu ngamandla, ahlale kuJesu ngamandla, ukuze uJesu angashodi indawo. Amen. ebuNkulunkulwini. Hallelujah. Amen. Ngamanye amazwi ukuze uJesu akwazi ukuthi ahlenge, in order for Christ to redeem, akwazi ukuhlenga umuntu, kwakumele ukuba ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu buhlale kuye. Hallelujah. Amen. ubuNkulunkulu, umpostoli uPaul la usebenzisa leli gama pleroma ngabomu, ngoba laba bazalwane baseKolose kunama-Gnostics, the false teachers, abafundisi bamanga, abathi uKristu is just one of the emanations of God. So he is not the only. He is not the only visible image of the invisible God. As kufundiwe ngehle ukuthi he is the visible image of the invisible God. Amen. Ngamanye amazwi bawufuna ukubona uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Kumele ukuthi uya kuJesu mhlobo wami. Amen. Uya kuJesu. Zikhona ezinye indlela ebekiwe, zikhona ezinye inyoka echithiwe, kodwa mawufuna ukubona uNkulunkulu, nginguye uYahweh, indlela yokubona uNkulunkulu uJesu. Hallelujah. Because he is the only visible image of the invisible God. Amen. Alibonge igama lenkosi. Amen. Labazalwane ukhuluma ngoba bakhona bayafundisa bathi hayi uJesu ukhona kodwa akuyena uwomunye nje. Hayi mhlobo wami, akayena omunye nje. Uyena oyindlela. Hallelujah. Uyena oyiqiniso. Jesu. Uyena ngokuphila. Amen. Akekho yakubaba ngaphandle kwakhe. Oh yes. Oh hallelujah. Amen. Indlela yakubaba ingoJesu. Sikhona indlela abanye bayashiwo kuthiwa ubani uyindlela, kodwa siyazi ukuthi indlela yaphi.
kodwa uJesu uyindlela eya kuBaba, uyindlela neqiniso nokuphila kekho oya kuBaba uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Amen. Hallelujah. Amen. Akekho oya kuNkulunkulu. Uthi umpastor ubalula abazalwane baseKolose, uthi webathandekayo uKristu lo njengoba ukugcwala kukaNkulunkulu kukuhleli kuye, uyena phela lo Kristu osenza ukuba siqualify. Oh hallelujah. Amen. Ngamanye amazwi uNkulunkulu uzothi uNkulunkulu mhlawumbe ngokasibonela sasemhlabeni uthi uJesu ufana nechancellor. He is the one who confess. Oh hallelujah. Amen. Uyena noma ungawufundile mawungazange ichancellor yaconfera the decree kuwena usho ubuzihambela nje ubuzivakashela. Uyena uJesu confess. Hallelujah. Who makes us qualify. Oh, hallelujah. To qualify to be the participants. Hallelujah. Amen. To be called heirs. Ukuba sibe ama-participants izindlalifa kanye naye. Amen. Izindlalifa kanye naye. Sibe ho. Hey bathandekayo, nomfana wakaNdlobo encwadi kaGanyaza emzini ongatheni aqualify. Oh hallelujah. Hallelujah. Amen. Nawe mhlobo wami ungaphuma ebukhosini ungeyena umntwana, ungeyona iprince noma iprincess, kodwa uyaqualify. Amen. Ukuba uzoba a joint heir. Oh yes. Hallelujah. Uzoba a co-heir. Oh. It is only Christ Amen. who made us qualify for his inheritance. Hallelujah. Amen. Uyena uJesu ngoba uNkulunkulu bukaNkulunkulu buhleli kuye ukuze akwazi ukuba okwesibili so that he could rescue us from the power of the devil and to make us his children. Ukuba azosikhulula. Oh hallelujah. Amen. Azosikhulula emandleni esitha uSathane nesono nobugqili baso. Azosikhulula abese senza abantwana. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Uyazi mhlobo ukuthi wena uyindodana we prince of God. We princess of God. Amen. Hallelujah. Amen. Athi lapha kuyihubo 8 athi wasenza ukuba sibe ngaphantsana nje kukaNkulunkulu wasiqhelisa ngenkazimulo. Hallelujah. Wasenza ukuba siqheliswe ngenkazimulo. Sinemqhele yenkazimulo. Balibonga igama lenkosi. Amen. He rescued us from the power of devil and the sin. Hallelujah. Amen. And to make us qualify to be his children. Okwesithathu ubuNkulunkulu kaNkulunkulu behlala kuKristu ukuze so that he can redeem us and buy our freedom from sin and judgment. Amen. Hallelujah. Amen. Ukuba asihlenge ngengqondo yami njengamanje njengomdobi nginesithombe ngidoba abazalwane ngenet nginesithombe sikafish uma sengubambile ngenet kwenkathi ngathi ubamba la ubamba ufish omkhulu nomncane ubambe namaxoxo ubambe nezinye izinto ngiyazibona lezi zinto zi-trapped trying to be uthi zifuna ukuphunyuka ngoba zikhishwe kwi-comfort zone yazo ehamanzi. Nkosi yami. Imagine the joy ekofisha abancane mase ngibathatha baphindisele emanzini uma sengibakhulule emandleni omlomo wami ngoba laba abakhulu ngizobadla phela sengibakhulula amaxoxo ngiwaphindise ngabanye amazwi uthi umbhali nathi sono sasifana naleli net sisibambile sisimbozile sisigubuzele
wafika umhlengi, Nkosi yami. wafika umkhululi, Hallelujah. wafika umsindisi, wafika uJesu. Sisazonweni athohlabelelayo uthando lukaBaba lwafikelela Thank you, kimi. Lord Jesus. Ngisazonweni sami Hallelujah. akaze lwangehlula lwangisindisa nami. Nkosi Wafika yami. uYesu, wafika uJesu wasikhulula, wasihlela to redeem. Ileyo nto abazalwane ukuba asikhulu. He paid the price. Oh, hallelujah. Excuse me. He paid the price. Kwangena esikhundleni sami. Hallelujah. Amen. Athi umculi wasekhaya washaywa ngemivimbo ebifane lwethina wathwala ubona kuye nasingasinda kuye nasingasi kuye nasingasi nasinda. Hallelujah. Wathwala ubuhlungu bethu, Nkosi yami. wathwala usizi, wathwala konke lokho ukuze thi ngokuba kwaba kuhle kuye uNkulunkulu ukuba ukugcwala konke kuhlale kuye, Amen. kuyo nokuba ngayo abuyisane nako konke senzile ukuthula ngegazi lesiphambano. Yebo ngayo nokuba kuyizinto ezisemhlabeni nokuba ngezisezulwini. Hallelujah. Hallelujah. Ngamanye amazwi ithi uJesu lento yokuthi ukugcwala uJesu lacks nothing. Amen. Hallelujah. Amen. uJesu lacks nothing yobuNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Akho lutho lobuNkulunkulu olushoda kuJesu. Namba uJesu engashodi lutho ngobuNkulunkulu futhi engashodi lutho ebuntwini. Hallelujah. Amen. Hence Jesus was fully man and fully God, which was contrary to what the Gnostics taught. He was just one of the eminences of God. He was one of him ubonakala kaNkulunkulu. Akayena akuyena yena. Akuyena yedwa. Hallelujah. Amen. Yini uNkulunkulu bukaNkulunkulu buhlala kuJesu ukuze sibuyisane. Ukuze abuyisane enze ukuthula. Ngalabazi uyabona ukuthi la uNkulunkulu uyena moniwa. Kodwa umoniwa hayi bazalwane. Nkosi yami. Umoniwa azame indlela yokulungisa ubudlelwano nomoni. Nkosi yami. Amen. Umona kanandaba wonile. Kodwa yena owoniwe akhathazeke ngokuthi ngiyafuna ukulungisa ubudlelwano. Hawu uyakuthanda uNkulunkulu. Uyafuna ukulungisa ubudlelwano bakhe nawe. Amen. Ungaphindi ubuyela kuye. Oh, hallelujah. Athi uma sinomthwalo nzima uyovula izandla yasikho. Nkosi yami. Now, the question that I had as I was preparing, umbuzo benginako ngisathi ukuthi how uNkulunkulu emkhulu kangaka. uNkulunkulu engcwele kangaka. Phakwenza kanjani ukuthi uNkulunkulu afune yini uNkulunkulu angareconcile kanjani uNkulunkulu nomuntu? Umuntu emubi kangaka. Umuntu enamaphutha kangaka. Umuntu ona kangaka kuzobe khona isisho sesilungu esithi it is but human to err. Ukwenza iphutha kuubuntu. Umuntu ona kangaka. Umuntu enamanga kangaka. Kuzobe khona ivesi elithi uNkulunkulu akayena umuntu kubaqamba bakho. Futhi umuntu uyaqamba manga. Kusho umuntu uyathembisa ngafesi. Nkosi yami. uNkulunkulu angcwele kangaka ukwenza kanjani?
ukuba azame ukwakha afuna ukuthi kube khona. Does that mean God can lower his standards? Does that mean God can compromise? Does that mean God will bend his laws in order to accommodate us? Because uNkulunkulu angehlisa izinga lakhe ukuze accommodate thina. Impendulo ithi cha. Because God is God. Amen. Hallelujah. Amen. He is truthful. uNkulunkulu oneqiniso. He is even accountable to himself and his word. Akwazi kwayena ukuphikisa izwi lakhe. Unguzwi lakhe. Oh, hallelujah. Akushiya uyakenza. Nkosi yami. Hallelujah. Amen. Unguzwi la. Nakuba mhlambe sefikelwa isihe ngesikhathi izwi lakhe liyambamba. Oh, Nkosi yami. Oh, Amen. nginesithombe ngengqondo yalento ebambe umkhathi. Ukuthi umkhathi ume la umekho kube umkhathi. Futhi ngaba izwi lakhe lifana nomkhathi. Ukuthi akwazi ukwehla lona. Oh, hallelujah. Akwazi ukulicompromise. Nkosi yami. Ngenxa yaloko. Ukuthi akakwazi ukuliphikisa izwi lakhe. He had to take an initiative. He had to make an initiative. Kwamele asungule ahlongoze. That is Zulu. Asungule. That is one. Asungule indlela entsha. Nkosi yami. Hallelujah. Amen. God took an initiative. Mawufunda lapha yaka baseKorinte besibili isahluko 5 verse 19. Izwi lenkosi lithi abaseKorinte besibili isahluko 5 verse 19. Lithi izwi lenkosi ngokuba uNkulunkulu ekuKristu uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye. Amen. Engababaleli iphambeko zabo. Ebeka kithi izwi lokubuyisana. Nkosi yami. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu ekuKristu uKristu. wenza he took an initiative. Ngoba wayengeke ehlele sebuNkulunkuluwini. Azo reconcile. Nomuntu ungcwele. Ingakho ku 1 Peter chapter 1 verse 59 ibani ngcwele ngoba nami ngingcwele. Sam. Wengeka ngoba uthiwa laphaya entabeni yaseSinai. uNkulunkulu ekhuluma noMose abantu bahayiza bathi Mose nyuka wena uyokhuluma naye ngoba babebona imibani. Hey Nkosi yami. And he himself says to Moses, no one can see me and live. Nkosi yami. Akekho ngangibona phinda. So ngama wayengeke ingakho athatha initiative. Wehla athulizwi kwaba inyama wahlala phakathi kwethu. Oh, hallelujah. Wehla esebuNkulunkuluwini ngoJesu. Amen. Kwaba kuhle kuye ukuba ukugcwala kwakhe kube kuJesu. Oh, hallelujah. Ukuze abuyisane nathi, abuyisane nami. Kube khona ukukhumelana umlotha phakathi kwami noNkulunkulu. Kube khona ukuzwana phakathi kwami noNkulunkulu. Alibonke amanye enkosi. Amen. Namanye amazwi bathandeka enkosini. This means that Christ is not just a man or emanation of God, because he couldn't save and reconcile men to God. Amen. Amen. If he was just a mere emanation of God, he could not save and reconcile men back to God. Amen. Wayengeke ukuba wayengumuntu nje. Wayengeke nje abuyisane enze ukubuyisana phakathi komuntu. He is the only arbitrator. He is the only arbitrator who could bring God and men together. Amen.
Amen. He is the only arbitrator who could bring God and men bahlala etafuleni bakhumelana umlotha. uJesu, amen. Amen. Is the one who is God, both God and man. Amen. 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 Umuntu owayengenza ukuba kube khona ukukhumelana umlotha phakathi kukaNkulunkulu nomuntu, umuntu oyena luqobo lwakhe enguNkulunkulu nomuntu. Amen. Can we speak the statement? The only arbitrator who could bring God and man together is the one who is both God and man. Akekho omunye ongakwazi uaccomplish lo msebenzi. Yebo, mhlobo wami othandekayo. Ngoba uJesu kunguyena yedwa onguNkulunkulu emthwini. Uyena kuphela oyenamandla namandla okwenza kube khona ukukhumelana umlotha, reconciliation. Amen. Phakathi komuntu noNkulunkulu. Uyena yedwa okwazi ukwenza kuba bekhona ukuthula. Hallelujah. Amen. Athi kwenye indawo njengoba sesithethelele izono sinokuthula noNkulunkulu ngenkosi yethu Jesu. Hallelujah. Uyena yedwa who could accomplish that work. Lo msebenzi wenze ngokuba aphanyekwe emthini wehlazo. Ngokufa kwakhe esiphambanweni wagcwalisa zonke izidingo nezimfuno zomthetho ngoba wahlawula icala lesono somuntu. Amen. Amen. Ngokufa kwakhe esiphambanweni excuse me. Ngokufa kwakhe esiphambanweni he met all the demands of the law. Hallelujah. Amen. He met all the demands of the law. Hallelujah. Amen. Uyena owangena esikhundleni secala lomuntu. Ake sifunde lapha encwadini kaPetru oqala isahluko 2 verse 24. EkaPetru oqala isahluko 2 verse 24. Lithi izwi lenkosi. Isahluko 2 verse 24, yes. Owathethukwa 23. Owathethukwa akaphindisanga athuke, ehlushwa akasongelanga, kepha wakunikela kuye owahlulela ngokulunga. Yena owathwala izono zethu emzimbeni wakhe emthini, ukuze kuthi sesifile ezonweni siphile ekulungeni. Oyena imivimbo yakhe naphulukiswa ngayo, ngokuba beninjengezimvu ezidukileyo, kodwa manje seniphendukele kumalusi nombonisi wemphefumulo yenu. Amen. Uyena uJesu owagcwalisa imithetho, owagcwalisa izimfuno nezidingo zokuhlawulwa kwecala lethu. Hallelujah. Amen. Ukuze kuthi sesifile ezonweni siphile ekulungeni. Amen. Amen. Okuyena ngemivimbo yakhe naphulukisa. Amen. Reconciliation between God and man was accomplished and finished on the cross. Hallelujah. Amen. Amen. Ukubuyisana ngamanye amazwi njengoba sicelebrate ukufa kaJesu, sicelebrate ngoba ukona kufa kaJesu, ukona kuvuka kaJesu, ukona kunyukela kwakhe ezulwini okwasenza siqualify ukuba sikwazi ukuya ngqo. Ngoba kuthiwa ngenkathi esesiphambanweni kwadabuka isihleqo sethempeli. Oh, hallelujah. Kwavula indlela entsha yomusa. Amen. Indlela entsha yokubuyisana. Ukuthi uNkulunkulu ebukathina akhumbule umsebenzi kaKristu eGolgotha, abese ebuya ebubini abezosenzela khona. Nkosi yami. Izono zethu zaxolelwa, zasulwa
zaqedwa amandla esiphambanweni Mm. zaxolelwa zasulwa zaqedwa amandla phezukwethu esiphambanweni. Amen. All we need uJesu bathandekayo, Oh, yes. ngokuba ngaye uJesu ngomsebenzi wakhe opheleleyo awenze esiphambanweni sinokuphila okuphakathi. Oh, yes. Asikhumbule ukuthi Amen. nathi sasingaphandle, sasingenaNkulunkulu, Mm. sasilahliwe, kepha manje ngoKristu Jesu sesenziwa abaseduze. Oh, hallelujah. Lakho asiqhubeke ekukholweni, sakhiwe kukho, sigxile. Amen. Amen. Singagudluzwa Awu. ethembeni levangeli esaliswayo. Hallelujah. Noma ngabe kufika ukufa, noma ngabe kufika indlala, nakuba ngabe kufikani, ngicela ukuba ngiphethe ngalamagama akabaseRoma 8. Amazwi athi uma ethi umbhali kuleli verse silifundile, ningagudluzwa Mm. ethembeni levangeli naliswayo. Ukuthi lapha uthi umbhali kwabaseRoma 8 verse 35, kubani ozakusahlukanisa nothando lukaNkulunkulu? Nkosi yami. Ngubani ozakusahlukanisa nothando lukaKristu na? Noma ukuhlupheka, noma ukubandezeka, noma ukuzingelwa, noma indlala, noma ukuhambaze, noma ingozi, noma inkemba na? Kulotshiwe ukuthi ngenxa yaloko sibulawa usuku lonke, sithiwa izimvo zokuhlatshwa. Kepha kukho konke lokho siyakunqoba nokunqoba Oh, ngowasithandayo. hallelujah. Ngiyakholwa ukuthi nakufa, nakuphila, nazingelosi, nababusi, nako okukhona, nako okuzayo, namandla, nakuphakama, nakujula, nanto enye edaliweyo, akunamandla okusehlukanisa nothando yes. lukaNkulunkulu Amen. olukuKristu Jesu inkosi yethu. Ngakho mhlobo wami, Hallelujah. ezweni lakithi eligulayo nelidunguzelayo, nakuKristu Oh, hallelujah. uNkulunkulu abona ukuthi ukugcwala kwakhe akuhlale kuye ukuze abuyisane nathi. NanguKristu, Mm. nanguJesu. Mm. Ungamvulela inhliziyo naleli phasika. Amen. Ungakhuleka emva kwami uthi Jesu, ngiyakuthanda, ngiyazi ngowami. Oh, hallelujah. Sengishiya izono nokwenama kwezwe. Yebo. Mhlengo nomusa omsindisi wami, inxa ngikuthanda kakhulu manje. Hallelujah. Ungasenza isinqumo sokummema lowo namandla okucima izono, lowo namandla okusindisa, lowo namandla okuhlanga umphefumulo. Ungammema enhlizweni yakho, ungammema ekhaya lakho, noma ngawuqalela ngahlobo lokuqakela, ungambiza. Mm. Uthi mangibiza ngosuku lokuhlupheka, Oh, hallelujah. mvumele athi umculo wasekhaya, dela bonke dela manje nomusa luyadlu masinyane uzuku akungabi sezonwe uyinkosi yobukho eshulalelizwi la mvulele inhliziyo thanangena Nkosia thanangena Nkosia vula inhliziyo thanangena Nkosia Baba wethu namandla onke, Baba onguyihlo wenkosi yethu Jesu, Baba wethu ophilayo, ubaba Thixo, akekho njengawe, umusa wakho uminguna phakade, ububele bakho buhle kithina. Siyabonga Baba ukuthi wehla
usebunkulunkulu bakho wazophozesa isizalo sikaMaria ukuba uzibonakalise in the form of Jesus Christ our Lord. Esikholwa nguye nokungaye sinokuhlengwa ukuthethelela kwesiyabonga ukuthi wanza umnikelo opheleleyo, umnikelo owona umnikelo woqobo, umnikelo wanele, umnikelo ngezono nenhlawulo ngezono zethu. Siyabonga ukuba ngalelo khazi elaphalale Golgotha senziwa msha. Siyathandaza egameni likaJesu, sifafaza igazi likaJesu eSouth Africa, sifafaza igazi likaJesu eAfrika, sifafaza igazi likaJesu umhlaba wonke. Sithi Christ, healer of nations, may you heal the world. Egameni likaJesu siyawehlulekisa amandla esitha, egama likaJesu waseNazaretha siyawehlulekisa amandla coronavirus in the mighty name of Jesus. Igazi likaJesu elaphalale Golgotha, igazi likaJesu elinamandla siyawehlulekisa amandla coronavirus ngegama likaJesu, igazi likaJesu. Inkosi yethu siyadeclare sithi in the name of Jesus, corona you bow, corona we are power, corona we are power, egama likaJesu, egama likaJesu, corona we are power in the mighty name of the Lord Jesus. Ngabonga Baba ukuthi Baba wethu omthwele awuyena umuntu ubuqamba uthe unamasu empilo zethu. Siyabonga Baba ukuthi akuphelile ngathi, siyabonga ukuthi akuphelile ngebandla lakho. Wherever likhona ibandla, we join hands in the mighty name of Jesus. We join hands ngomoya ngegama likaJesu. We declare that Jesus Christ is Lord. Siyamemezela ukuthi uJesu uyinkosi uyabusa, uJesu uyinkosi uyabusa, uJesu uyinkosi uyabusa phezu kwezwe lakithi eSouth Africa. uJesu uyinkosi uyabusa ngegama likaJesu waseNazaretha. Siyabonga Baba, sikhulekela amakhaya ethu, sikhulekela amakhaya leli bandla, sikhulekela amakhaya ababonke abazosilalela through le video ngegama likaJesu. Abagula mabasinde ngemphimbo kaJesu, receive your healing in the name of Jesus. Ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, fumana ukuphulukiswa in Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Thank you, Jesus. Imimoya yobumnyama, imoya yamadimoni, imoya yezifo, imoya siyakhele empilweni zabantwana bakaNkulunkulu, pack your bags and go in the mighty name of Jesus. Ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama. We command cancerous spirits, pack your bags and go in the name of Jesus. HIV/AIDS, pack your bags and go ngegama likaJesu. Coronavirus, pack your bags and go ngegama likaJesu. Awunaso isabelo phezu kwemzimba yabantwana bakaNkulunkulu, imoya yamadimoni, imoya yobumnyama yamandini yamandawa ngegama likaJesu. Pack your bags and go in the mighty name of Jesus the healer. Siyabonga Baba. Hallelujah. uNkulunkulu wethu phakame impilo zethu. Siyabonga Baba ukuthi ngoKristu Jesu sikwazi ukukhuluma nawe ngqo. Wasivulela indlela entsha ephilayo eya esihlalweni sakho, asesihlalweni sakho somsa. We give you glory and honor egameni likaJesu. Siyabonga Baba, revive us. Siyakhulekela loya naloya ukuba Nkosi bangasuki ethemeni levangeli esalizwayo. Noma ngaba sisahlangana sibona namehlo nomehlo, siphefumulelane, sihagane, sixhawulane, sifudumezane, noma ngaba sisahlangana sikhonze ndawonye. Siyabonga Baba ukuthi siyazwana ngomoya. Sini ngokholwa
Sithi you, Jesus Lord. Christ is Lord. Oh, Emakhaya ethu, hallelujah. Jesus Christ is Lord. Oh, yes, Jesus Lord. Christ is Lord. Yes, you are. Jesus Christ is Lord. Oh, Jesus yes. Christ is Lord. Hallelujah. Uyabusa. Oh, yes, Uyabusa. Jesus. Uyalawula phezu kwamakhaya ethu. Thank you, Lord. Uyalawula Indeed you egama are. likaJesu. Oh, yes, Phezu Lord. kwempilo zethu. Phezu kwabayeni bethu. Yes, Phezu kwamakhosikazi Jesus. zethu. Phezu kwabantwana bethu. Nabangamazi uNkulunkulu. Oh, uJesu uyabusa hallelujah. phezu kwempilo egama In the name of likaJesu. Jesus. Osenazaretha. Hallelujah. Yabonga Baba. Mana njalo usilondoloze usigcine. Wena namandla okulinda ningaqhubeki. Animise phambi kwenkazimulo yakhe. Ningenacala nambimbi. Nanto enjalo. Oh, hallelujah. Ninokuthokoza okukhulu. Uyena umsindiso yedwa. Ngaye uJesu Kristu inkosi yethu. Akubele udumo amandla nobukhosi kusukela manje nalinini. Uzuthi umusa wenkosi yethu Jesu Kristu. Uthando likaNkulunkulu Baba nobudlelwane bukaMoya oNgcwele bube nani nonke. uNkulunkulu anilondoloze anigcine akhanyise ubuso bakhe phezukwenu abe nomusa kini. uNkulunkulu aninakekela nondle. uNkulunkulu alembozi ihlazulweni. uNkulunkulu aniphakamise nangalesi sikhathi sika junk status nangalesi sikhathi sika coronavirus ngegama likaJesu elinamandla. Thank you, Lord. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen.